Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hey everyone. Okay, we meet again with me. Okay, Mr. Agung in online learning English lesson for 5th grade student. We come in chapter 3 in the third meeting. Okay, we will discuss about reading and also a few minutes in the end I will give you about story time. Okay. Jadi jumpa lagi dengan saya Pak Agung, guru bahasa Inggris kalian di pertemuan bahasa Inggris online untuk siswa kelas 5. Kita masuk ke pertemuan ketiga di unit 3 pembahasan reading. Nanti pada akhir video nanti Pak Agung juga akan share sedikit tentang story time yang akan menyangkut dengan Google Form-nya. Jadi aku harap kalian memperhatikan materi ini dengan seksama dan mengikuti dengan seksama dari awal hingga akhir. Karena nanti ketika Google Form-nya nanti hanya ada pertanyaan tanpa ada videonya sudah Pak Agung sertakan di YouTube ini ya. Kita mulai. Sebelum mulai seperti biasa kita berdoa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga apa yang Pak Agung sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Oke, let's begin the lesson. Oke. 5th grade student reading unit 3 for 5th grade student. Okay, let's go. Prepare your book, National Geographic Our World, Student Book 5. Open unit 3 on page 46. On page 46 there is a text about it's all music. So I have also a recording here. Okay, I will play the recording. While I play the recording, I want all of you read the text. Jadi di sini Pak Agung punya bacaan di unit 5 tentang reading. Oke, judul bacaannya adalah It's All Music. Oke, nanti kita akan berbicara tentang sejarah alat-alat musik. Oke, kemudian di sini Pak Agung ada rekamannya. Pak Agung mutarkan rekamannya. Kalian dengarkan baik-baik rekamannya sama diikuti membacanya, karena nanti Pak Agung akan artikan bisa dari paragraf per paragraf atau dari kata per kata, kalimat per kalimat. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Activity 13. Listen and read. It's all music. People made music before they could write about it. The oldest instrument ever found is more than 35,000 years old. Oke. It's all music. Semuanya tentang musik. Orang-orang membuat musik sebelum mereka bisa menulis tentang hal tersebut. Ya. Instrumen tertua yang pernah ditemukan berumur kira-kira 35.000 tahun yang lalu. It's a flute. Instrumen tersebut adalah flute. Instruments of this type are called wind instruments. Instrumen jenis ini disebut sebagai instrumen yang menggunakan udara. Like the sound of the wind, the music comes from moving air. Seperti suara angin ya. Musik yang dihasilkan berasal dari udara yang bergerak. Some wind instruments have a special piece for your mouth. Beberapa instrumen yang menggunakan angin untuk mengeluarkan suara mempunyai bagian khusus untuk dipasang di mulut kalian. The piece also helps to make the sound. Ya, bagian tadi itu yang spesial itu membantu untuk mengeluarkan suara. Each instrument has a shape that makes it sound different. Ya, tiap-tiap alat musik mempunyai bentuk yang membuatnya sehingga membuat suaranya berbeda. Some wind instruments have holes for fingers. Beberapa instrumen alat musik yang menggunakan angin mempunyai lubang untuk jari-jari. Others have buttons to press. Alat lain menggunakan tombol untuk menekannya.
holes and buttons let you change the way the air travels to change the melody. Oke, lubang atau tombol ya membantumu untuk merubah arah angin ya bergerak sehingga akan merubah melodi dari alat musik tersebut. Another way to make music is with strings. Ya, cara lain untuk membuat musik adalah dengan jalan menggunakan senar. When you slide a finger over a string or pluck it, it makes music. Ketika kamu menggeser jarimu ya atau memetik senar akan menghasilkan musik. Most string instruments have thick or thin strings and long or short strings to make different notes. Ya, banyak alat musik senar yang mempunyai senar yang tebal atau tipis atau panjang atau pendek yang membuat suara yang berbeda. The shape of the body of a stringed instrument also helps to make the sound. Ya, bentuk dari alat musik ya, senar tadi juga membantu untuk mengeluarkan suara. Musicians use a bow to play some string instruments. The bow is a piece of wood with hairs or a string stretched between its ends. Ya, para musisi juga menggunakan bow. Bow di sini kayak busur ya, untuk memainkan string instrumen, yaitu mungkin instrumen senar. Senar tadi, busur tadi itu adalah sebuah kayu ya, with hairs or dengan senar atau senar yang terbentang dari ujung ke ujung dari busur tadi. You can also make music by hitting or shaking something that makes a sound. Kamu juga bisa membuat musik dengan jalan memukul atau menggoyang-goyangkan sesuatu untuk membuat sebuah suara. Percussion instruments can be made from many things. Ya, musik perkusi, instrumen perkusi itu bisa dibuat dari berbagai macam benda. That's because most things make a sound when you hit them. Hal ini karena banyak objek yang menghasilkan suara ketika kamu memukul mereka. An empty space inside the instrument makes the sound louder. Nah, bagian kosong dari instrumen tersebut akan membuat suara menjadi lebih kencang. Percussion instruments with strings make music when the strings are hit. Ya, instrumen perkusi dengan senar seperti piano akan menghasilkan musik ketika senar tersebut dipukul, seperti piano. A drum is a percussion instrument. Ya, drum itu adalah instrumen perkusi. A piano is a percussion instrument Nah, too. di sini piano juga termasuk perkusi, instrumen perkusi. When piano keys are pressed, hammers inside the piano hit the strings to make music. Ya, ketika piano ini ditekan, apa kuncinya piano ditekan ya, kikinya itu ya. Oke. Di dalamnya itu ada pemukulnya yang akan memukul string di piano itu. Jadi di dalam piano itu ada string, ada senar. Kemudian di sini disebutnya hammer atau palu ya, palu. Pemukulnya itu akan memukul senar itu sehingga menghasilkan suara. Oleh karena itu, piano termasuk jenis instrumen perkusi. Oke. Nah, di bawahnya ini, oke, aku misalkan dulu. Nah, ini adalah timeline ya. Ya, garis waktu di mana alat-alat musik itu ditemukan. Mulai dari harps and flute ditemukan di Egypt, negara Egypt, Mesir, pada tahun 4000 BCE, before Common Era. Jadi sebelum Masehi. Kemudian bergerak tahun 3500 BCE, lyres and double clarinet. Nah, ini juga ditemukan di Egypt, clarinet. Ya, kalian nanti bisa browsing di internet, clarinet itu kayak apa bentuknya. Ini ditemukan tahun 3500 sebelum Masehi, sama di negara Egypt. Kemudian tahun 3000 sebelum Masehi, BCE, bamboo pipe, China. Jadi di China juga ditemukan
pipa bambu, mungkin untuk suling. Kemudian tahun 2000 BCE, trumpets itu di Denmark, percussion di Egypt, ya. 1500 BCE, guitars and tambourine ditemukan di Anatolia. Oke. Baru kemudian ini ada juga 5500 BCE, aulos atau kitara lyre itu ditemukan di Greece. Dan terakhir oboe, Rome ditemukan pada tahun 50 CE, Common Era atau Masehi. Jadi banyak alat-alat musik yang ditemukan jauh-jauh waktu ya, jauh-jauh waktu sebelum Masehi. Jadi orang menemukan alat musik itu dulu baru bisa menulis. Ya, kenapa? Karena terbukti alat musik itu menghasilkan suara lebih mudah daripada orang itu menulis. Tampak juga di paragraf 1 tadi ya. People made music before they could write about it, ya. Orang membuat musik seperti ini ya, alat-alat musik ini sebelum mereka bisa menulis tentang hal tersebut. Contohnya orang zaman kuno, zaman purba itu pun bisa membuat musik dengan cara memukul batu, akan menghasilkan musik. Ya, oke. Ya, kalau sudah ini aku sudah artikan per kalimat. Sekarang kita masuk ke dalam latihan 14. Di dalam latihan 14 ini ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ini aku akan bantu jawab karena hanya ABC aja ya. Number 1, a drum is a B, or C. Okay, number 1 is B. Percussion, instrument. Okay, number 2, if you press a key on a wind instrument, the sound changes because A, your finger is heavy, B, it holds the instrument tightly, or C, the path of the air changes. Well, number 2 is C. Ya, jadi ketika kamu menekan instrumen angin kayak trompet, suling, nah ketika kamu menekan tombolnya itu, maka jalur udaranya akan berubah. Yang awalnya panjang, ketika kamu tekan jadi pendek, maka akan melengking nadanya. Oke. Demikian juga sebaliknya. Nomor 3, an empty space inside percussion instrument make the sound softer, faster, louder. Jawaban ketiga adalah yang louder. Kenapa? Karena bagian kosong dari instrumen perkusi itu akan membuat suara semakin kencang, louder. Oke. Number 4, some string instrument are played with a bow, hammer, key. Well, beberapa alat musik dimainkan dengan ada bow. Nah, bow, with a bow. Udah ya. Oke. Sekarang bawahnya latihan 15 ini diberi tanda centang. Yang mana bagian dari wind, yang string yang mana, yang percussion yang mana. Oke. Ya, kita mulai. Drum ikut mana? Ikut yang percussion. Jadi ini beri tanda. Flute, wind. Oke. Gitar, string. Piano, percussion. Saxophone, wind. And the last one, violin, is string. It means that we have 2 and 2. Ya, 2 wind, 2 string, and 2 percussion. Oke. Ya, ini aku bersihkan. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke halaman selanjutnya. Halaman 48. Paragraph of contrast. Oke, dengan baik-baik. Paragraph of contrast show the differences between things. Ya, paragraf kontras itu menunjukkan perbedaan dari beberapa hal, antara dua hal. You can use facts and descriptive details to contrast different characteristics.
You can also use words like but, although, unlike, while, instead, and in contrast to show things are not the same. Jadi kamu bisa menggunakan fakta-fakta tentang sesuatu hal, detail-detail dari deskriptif ya, untuk mengkontraskan perbedaan dari karakteristik suatu benda atau suatu pembahasan. Ya, kamu bisa menggunakan kata-kata seperti but, although, unlike, while, instead, dan in contrast to untuk menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidak sama. Oke, sudah? Kalau sudah, ini ada latihan 17. Jadi di paragraf ini kita akan membandingkan beberapa hal ya. Membandingkan dua hal atau lebih bisa. Dengan jalan ada connecting word-nya ya. Kata penghubungnya ada, yaitu but, although, unlike, while, instead, dan in contrast to. Oke, kita mulai latihan 17. Read the paragraph about two ways to compose music. How does the writer show they are different? Underline the word used. Ya. Bacalah paragraf tentang dua cara untuk menghasilkan musik, mengkompos musik, ya, membuat musik. Bagaimana penulis menunjukkan mereka berbeda, ya. Garis bawahilah kata-kata yang digunakan. Oke. Kita mulai ya. Composing, then and now. In the past, composers traditionally created their music with paper and pen. But now technology, such as computer and phone apps. Jadi kata-kata yang membedakan yaitu but ini berbeda ya. Oke. Yang membedakan but ini. Although sini juga besar ya. Ini kurang besar. Sebentar. Oke. Tadi sudah ada but, although sudah. Some composers still write by hands and more are using these new tools. Before, a composer would write notes online measure of music. In contrast, apps let the composer hum a melody and then the apps write the musical notes. Many people think composing music was more difficult in the past. When composers wanted to make changes as they wrote, they had to stop and erase notes. It was a messy, slow process. Some new apps, unlike old eraser, make correction easy. These apps can show music as a moving stream of color. To make changes, the composer can pull and twist music with his or her finger on the screen, while a traditional composer is busy cleaning ink off finger. A modern composer can write more song instead. Jadi di sini pembedaan antara penulisan musik di zaman kuno sama zaman sekarang, nowadays. Ya, kalau zaman dahulu, orang menulisnya menggunakan ballpoint sama kertas, tapi sekarang menggunakan apps atau aplikasi di Android. Lebih mudah. Ya. Kalau sudah, ini juga ya.
Oke. Jadi readingnya sudah sampai di sini dulu. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu story time. Oke, ini Pak Agung punya story time. Sebelum Pak Agung mengutarakan story time-nya ini, story time ini juga sebagai penutup dari pembelajaran reading kali ini. Semoga apa yang Pak Agung sampaikan di reading tadi dan story time kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ingat, ditonton YouTube-nya ini, diperhatikan baik-baik, karena di story time-nya ini tidak Pak Agung share di Google Form-nya, hanya di YouTube aja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati story time. Are you ready for a... How about a story about music? This story is called The Songbird's Flute. It's based on a folk tale from Guatemala. There once was a king who had a very beautiful daughter. When she was a little girl, she was happy. She loved music, and she sang more happily than any songbird in the forest. But now the princess was older. She was unhappy. She never sang. She never even smiled. No one knew why. Oh, I hate to see my daughter so sad, said the king. I so want to see her happy again. The king talked to his best advisors. How can I help the princess be happy again? He asked. She needs a hobby, said one advisor. She should collect butterflies. Has she ever seen a clown? Said the other. A clown will make her laugh. The king tried these ideas, but they didn't work. Finally, the king remembered the princess's love of music. Music made my daughter happy once, said the king. Maybe it can make her happy again. The king asked every musician in the kingdom to come to the palace. Then he told them, "There will be a great concert. Each of you will perform for my daughter. The musician who makes my daughter smile will win a room full of gold." Every musician wanted a win, so they all started to practice for the concert. On the day of the concert, each musician performed for the princess. A woman played a sweet folk song on her guitar, but the princess didn't smile. A man played drums with a joyful rhythm, but the princess didn't smile. An old man played a happy melody on a violin, but the princess didn't smile. Other musicians played other music. Their music didn't make the princess happy either. Finally, a young man stepped up to sing for the princess. "I have never seen such a beautiful girl," he thought. "I have to make her smile." He started to sing. He sang with great feeling. The music he made with his voice was more beautiful than the music the other musicians made with their instruments. As he sang, the young man watched the princess's face. As he watched her, he fell in love with her. And because he sang with great love, the princess smiled. "Young man," said the king, "you have won the gold." I don't want the gold," said the young man. "Instead, I would like to marry the princess." The young man's bravery surprised the king. The king was speechless. So the princess spoke. "You sing beautifully," said the princess, "but you don't sing like a songbird. If you can learn to sing as sweetly as the songbirds in the forest, I will marry you." The young man ran to the forest to listen to the songbirds. Day after day and week after week, he practiced trying to sing like them. But as beautifully as the young man sang, he could not sing like the songbirds. "Oh,
I will never sing like a songbird, he said sadly. The princess will never marry me. Suddenly, a great bird landed next to the young man. It held a small, hollow stick with holes in it. The young man was surprised to hear the bird speak. "This is a special flute called the chirimia," said the bird. "Learn to play it. Then you will play more sweetly than the forest songbirds sing, and you will be able to marry the princess." The bird gave the young man the flute and flew away. The young man learned to play the chirimia. He practiced all day and all night. Soon, he played such a beautiful melody that the forest birds thought he was one of them. They flew around him and sang as he played. "Now I am ready to play for the princess," said the young man. As he walked back to the palace, the songbirds followed him. At the palace, the young man played for the princess. The princess smiled even more brightly than before. "Ah, the music you make is even sweeter than the music of the songbirds. I will marry you," said the princess. "Your love is worth more to me than all the gold in the world," said the young man. The happy princess and the young man soon married, and they lived a life full of music and love. The end.